Reps to override President Barra's veto on statutory delegates. Oyo State House of Assembly moves to impeach Deputy Governor. Troops neutralize 47 Boko Haram terrorists in a fierce encounter. And France captures ISIL bigwig in Mali. Good morning and many thanks for joining us on the news at dawn. I am Samuel Babale. The House of Representatives has concluded plans to override President Muhammadu Buhari on Section 848 of the Electoral Act 2022, which seeks to provide for statutory delegates at the meetings, congresses and conventions of political parties. To achieve this, Speaker of the House, Honorable Femi Gbajabiamila, called on members willing to move a motion for the chamber to override President Barra's veto to do so anytime from today. Two members of the People's Democratic Party, the Deputy Minority Leader Tobai Okechukwu and Benny Gbagba, who failed to get tickets to seek re-election at the recently concluded primaries, had protested on the floor of the House. He backed Gbajabiamila on the comments made by the Speaker the previous day, faulting the way political parties conducted primaries, leading to the failure of members of the National Assembly to get tickets of their respective party to seek re-election in 2023 general elections. The Speaker had particularly criticized the failure of the parties to allow statutory delegates to vote for candidates at the primaries, as National Assembly proposed in the amendment to the section, which the President has yet to assent to. Meanwhile, the House of Representatives has urged the Independent National Electoral Commission to extend the June 30, 2022 deadline for voter registration by 60 days to enable more eligible Nigerians to register, get a permanent voter card, and participate in the 2023 general elections. In continuation of his re-election campaign, Governor Adegboyega Oyetola Campaign Council will today, Thursday, 16th of June, visit Egbedora and Ejigbo local governments in the federal constituency. The visit will afford the governor the opportunity of speaking about several developmental projects his administration has done in the two local governments since he took over as governor over 3 years ago. In a press statement released by the Media and Communication Director of the Campaign Council, the governor will, on getting to Egbedora local government, visit Iragberitan, where he will commission a primary health care center built by the chairman of Egbedora Main Council, Mr. Oluwagbemiga Obami Adejuma, before proceeding to the local government headquarters in Awo, where he will meet all traditional rulers at the palace of Alawo of Awo. The entourage will later address party members, market men and women, artisans, members of ethnic groups, and the general public at the open field of Alawo Grammar School, Awo. At Ejigbo local government, the campaign team will pay traditional homage on the Ejigbo of Ejigbo and other traditional rulers from the local government. The train will thereafter move to Ojabo Central Mosque area, Ejigbo, where the governor and his team will be received by party faithfuls, artisans, members of the public from all the wards in the local government. In conclusion, all the people in the two local governments are enjoined to come out en masse to receive the people's governor, Mr. Adegboyega Oyetola. The Senate Chief Whip, Senator Orji Uzor-Kalu, says with the emergence of Asiwaju Bola Tinubu as the All Progressives Congress presidential candidate, the party has no option but to field a Muslim running mate. While addressing journalists at the National Assembly, Kalu, who backed the proposed Muslim ticket by the ruling party, also claimed that the party will struggle to win the presidential election should it consider any other factor and jettison the idea. A panel has recommended Rivers State Governor Mr. Nyesom Wike as running mate to People's Democratic Party (PDP) presidential candidate Atiku Abubakar. Report has it that the committee took the decision after a marathon meeting of the National Advisory Committee, an ad hoc panel set up by the party leadership to recommend a suitable running mate for the candidate. The panel is chaired by PDP Deputy National Chairman North, Ambassador Umar Gamagom. Oyo State House of Assembly has leveled 5 allegations against the State Deputy Governor Honorable Rauf Olanio. Reports indicate that 24 lawmakers signed a petition which was read during plenary. He was accused of gross misconduct, abuse of office, financial recklessness, abandonment of office and official duties, and insubordination. In his reaction shortly after the petition had been read by Clerk of the Assembly, Yetunde Awe, the Speaker, Honorable
Adibo Ogodoye said it met the two-thirds requirement to initiate the process. It stated that the Assembly will give Olani 7 days within which to respond to the allegations, adding that failure to do so within the period could lead to commencement of impeachment move against him. The House thereafter adjourned sitting till today. The Police Service Commission has dispatched a team of its senior staff to Ekiti State to monitor police officers on election duties during the governorship elections in the state held on this weekend. A statement by the head of press and public relations, KUTUAI, indicates that the commission staff will be in the 16 local government areas of the state, adding that the commission has a constitutional responsibility to appoint, promote, dismiss, and exercise disciplinary control over officers of the force, except the Inspector General of Police. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. Eliawiye Okebale Oshogbo, Voice of the West. Now, a mid-news message. Rule of law is the backbone of democracy, justice, peace, and development. Be law-abiding. Families and friends of the kidnapped victims of the ill-fated Abuja-Kaduna AK-9 train attack have appealed to the federal government to hasten efforts towards the release of the remaining 50 victims who had so far spent 77 days in the terrorist den. They expressed concern over the condition of the remaining captives, noted that even the 11 released victims are still hospitalized, traumatized, and mentally unstable now. Addressing newsmen in Kaduna, the chairman of the families of the victims, Dr. Abdul Fattah Jimo, whose wife was among the 11 released so far, thanked the government and other stakeholders for the effort and rescued the 11, adding that some of the 50 remaining victims are still in captivity and sick, while others are mentally unstable. The troops of Operation Aden K, in conjunction with the Civilian Joint Task Force, have reportedly killed 47 terrorists, including top commanders of Boko Haram faction, and arrested 2 alive. It was gathered that the combined troops, supported by the 21 Army Armor Brigade Bama, stormed one of the deadliest camps of the insurgents in Guzawa village in Bama local government area on June 12, 2022. The camps, which was renamed by the terrorists as Gazuwa or Maka's headquarters and formerly known as Gaptari, Mantari, and Malum Masari, aboard more than 3,000 fighters and their families from the Abubakar Shekau faction. In similar vein, troops who were reinforced from the 21 Army Armored Brigade Bama destroyed over 700 makeshift houses and shelters of the terrorists and recovered several motorcycles and weapons from them. On the foreign scene, the French troops operating at the border between Mali and Niger have arrested a senior figure of the ISGS armed group. The Ministry of the French Armed Forces says Omeya Old al-Bakaye was captured overnight by Operation Bakani, a French military operation deployed in the Sahel region since 2013. According to the statement, the military action, which started weeks ago, involved air forces and 1 ground unit, and that several mobile phones and arms have been seized. Al-Bakaye was the leader of the ISGS, a group affiliated with the ISIL group in the provinces of Goma and Odalan, 2 areas respectively in Mali and Burkina Faso. To end the news at dawn, here again are the major points. The House of Representatives has concluded plans to override President Muhammadu Buhari on Section 84(8) of the Electoral Act 2022, which seeks to provide for statutory delegates at the meetings, congresses, and conventions of political parties. The House of Assembly has leveled 5 allegations against the State Deputy Governor, Honorable Rauf Olaniyan. The troops of Operation Aden K, in conjunction with the Civilian Joint Task Force, have reportedly killed 47 terrorists, including top commanders of Boko Haram faction, and arrested 2 alive. French troops operating at the border between Mali and Niger have arrested a senior figure of the RSGM's armed group. That was the news at dawn, edited by Lateef Agbola and delivered by Samuel Babale. In today's News Talk, a core member serving with the News and Current Affairs Department of OSBC, Femi Kushimo, writes on Nigeria youth and the scourge of drug addiction.
The word addiction brings to mind different images for different categories of people. It can be difficult for people suffering from addiction to identify with the term addict. It can therefore be very challenging to convince youth and young adults that there are different health-related hazards associated with drug addiction. Today, Nigerian youths and teens commonly associate addiction with movie images and people they have seen as their worst references. According to the World Health Organization, substance abuse can be defined as a deliberate use of psychoactive substances such as alcohol and illicit drugs to boost the body system without medical direction. The Health Body estimated that about 76.3 million people battle alcohol use disorder in the world, leading to the deaths of about 1.8 million people every year. In 2011, World Drug Report showed that over 210 million people, constituting 4.8% of the world's population, indulge in drug abuse. A recent report by United Nations Office on Drugs and Crime indicates that the highest percentage of drug abusers in Nigeria are those between 10 to 29 years. News posits that drug addicts usually feel uncomfortable and do not function maximally when these drugs are out of their addicts. Many a time, these people are falling sick because they could not take the drug when they wanted. If their inability to get the drug is associated with financial difficulty, such addicts may resort to stealing or going into prostitution. NUSOC observes that drug addiction has an extremely awful and distressing impact on society. Some of the adverse effects of drug abuse include violence, erosion of societal value, mental illness, and untimely death. Peer influence and bad parenting are attributed to the cause of drug addiction in the society today, as it was gathered that parents who are involved in drug abuse may lure their children into drug abuse without their knowledge, while the kinds of friends the children move around with can influence them and drag them into substance abuse. Academic failure, high level of stress, loss of a loved one, poor social skills, and loneliness are other factors that could lead to drug addiction. NUSOC hereby calls on parents to spend more time with their children, show them love, and inculcate moral values in them. Parents must also do well to visit their children in school, especially those in higher institutions, to know the kinds of friends they move around with. The younger ones in primary, secondary, and higher institutions of learning be visited without prior notice. It is also pertinent for parents to remember that they need to establish a close relationship with their children's school teachers to get information about children and their behavior in school. NUSOC calls on parents not to use struggles for economic survival as an excuse or justification for negligence in performing their natural role of raising their children, because when children are not properly brought up, they become a menace to the society, and by then financial solidity may become of no value. It is only when parents spend enough time with their children and wards that they can observe negative habits in them and quickly nip such negative vices and the board. NUSOC implores government to solve the problem of unemployment in Nigeria, as this can be an ultimate way of finding a panacea to the menace of drug abuse and the society at large. That news talk by our co-member 7 with Radio News and Current Affairs Department of OSBC, Femi Kushima, wrote on Nigerian youth and the scourge of drug addiction. It was presented by Olushola Egbodofor. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní kùtù Abíọ́lá Adédòkun oníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí yóò lo agbára tí wọ́n ní lé ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ọ̀rọ̀ aṣojú. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé ìgbésẹ̀ láti yọ igbákejì gómìnà nípò. Àwọn sójà ti gbẹ̀mí àwọn 17 tí wọ́n jẹ́ ọmọ ikọ̀ Boko Haram. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Faransé ti mú olórí ikọ̀ IC ní Mali. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti parí gbogbo ètò láti kápá agbára ààrẹ Muhammadu Buhari èyí tó fi béèrè fún aṣojú níbi ìpàdé àpapọ̀ àti abẹ́lé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti mú kí àṣeyọrí bá èyí. Abẹnugan ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí Honorable Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ké sí àwọn ọmọ ilé aṣojúṣòfin tó bá fẹ́ dábàá láti kápá ààrẹ láti ṣe bẹ́ẹ̀ láti ọ̀la. Méjì lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ilé aṣojúṣòfin tí wọn kò rí àǹfààní àti tún díje padà sílé aṣòfin náà níbi ìpàdé abẹ́lé ẹgbẹ́ náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọjá náà fẹ̀hónú hàn níbi ìjókòó ilé. Ní ìtẹ̀síwájú ìgbésẹ̀ àti tún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá yàn, ikọ̀ ìpolongo rẹ̀ yóò ṣàbẹ̀wò sí Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Èjìgbò lónìí. Àbẹ̀wò náà yóò fún gómìnà Oyètọ́lá láǹfààní láti sọ lọ́kan-ò-jọ̀kan iṣẹ́ àkànṣe tó ti ṣe láwọn ìjọba ìbílẹ̀ méjèèjì náà láti ìgbà tó ti gorí ìṣàkóso. Nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdarí ètò ìròyìn fún ikọ̀ ìpolongo àtúnyàn gómìnà Oyètọ́lá fi síta fi hàn pé gómìnà yóò lọ sí Ìrágbérí láti lọ ṣe iṣẹ́ àkànṣe ibùdó ìlera alábọ́dé tí alága ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè ọ̀gbẹ́ni Olúwàgbémiga Ayọ̀bámi Adéjùmọ̀ kọ́ ṣáájú kó tó lọ síbùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ náà tó wà ní Awó níbi tí yóò ti gba ìre láàfin Aláwo tí yóò sì pàdé àwọn orí adé ẹkùn náà níbẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni gómìnà yóò bá àwọn ìyálọ́jà àti bàbálọ́jà, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan àti àwọn èèyàn àwùjọ sọ̀rọ̀ ní pápá ìṣeré Aláwo Grammar School nílùú Àwó nílùú Èjìgbò. Ní ikọ̀ ìpolongo náà yóò ti ṣe àbẹ̀wò kẹ́pẹ́ sí Ògìyàn ti Èjìgbò àti àwọn orí adé tó wà níjọba ìbílẹ̀ náà. Ikọ̀ ìpolongo ọ̀hún yóò lọ sí ọjà ọba tó wà ní mọ́ṣáláṣí ní Èjìgbò níbi tí gómìnà àti ikọ̀ rẹ̀ yóò ti gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn èèyàn àwùjọ láti àwọn wọ́ọ̀dù káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún. Ní òpin rẹ̀, gbogbo àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ méjèèjì ni àwọn ikọ̀ ìpolongo ọ̀hún ti rọ̀ láti tú jáde lọ́pọ̀ yanturu wá kí gómìnà káàbọ̀ síbi ètò náà. Akójànú ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sínátọ̀ Orji Usokalu ti sọ pé jíjáwé olúborí aṣíwájú Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC kò sí ọ̀nà míì ju kí ó wá ẹlẹ́sìn Islam tí wọn yóò dìjọ díje lọ. Nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí, Sínátọ̀ Kalu, ẹni tó ṣe àtìlẹ́yìn fún èròǹgbà jíjẹ́ kí àwọn tí wọ́n dìjọ jẹ́ ẹlẹ́sìn kan náà ó díje pọ̀, tún sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú náà yóò gbìyànjú láti jáwé olúborí nínú ìdìbò ààrẹ. Sínátọ̀ Usokalu wá sọ fáwọn ọmọlẹ́yìn Kristi láti má ṣe bẹ̀rù gẹ́gẹ́ bí ìyàwó Tinubu ṣe jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí yóò sì mú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọmọlẹ́yìn Kristi ní bàdà. Ìgbìmọ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ti mú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò díje papọ̀ pẹ̀lú Àtíkù Abubakar tẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ìròyìn fi yé ni pé ìgbìmọ̀ náà ló gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ìpàdé lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ikọ̀ tọ́rọ̀ kàn ń ṣe láti lè mú kí ohun gbogbo gún nínú ẹgbẹ́ náà. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni igbákejì alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà tó wá láti apá àríwá Ambassador Umar jẹ́ alága fún. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi ẹ̀sùn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ náà Honorable Rauf Ọláníyàn. Ìròyìn fi yé ni pé 24 àwọn ọmọ ilé aṣòfin náà ló buwọ́lu ẹ̀sùn èyí tí wọ́n fi kàn án níbi ìjókòó ilé. Ẹ̀sùn náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ṣíṣe ọ́fíìsì lò, ìnákúnàá, fífi iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ àti ìwà ìtọ́mì nígbà tó ń fèsì lẹ́yìn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án, èyí tí akọ̀wé ilé Yétúndé Awẹ́kà abẹnugan Honorable Adépọ̀ Ògúndòyìn sọ pé ìgbésẹ̀ náà ló ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìdá 2 nínú 3 àwọn ọmọ ilé aṣòfin nínú. Ilé aṣòfin wá fún Honorable Ọláníyàn ní gbèdéke ọjọ́ 7 láti fèsì sí ẹ̀sùn náà pẹ̀lú àfikún pé kíkùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀ lè ṣokùnfà ìyọnípò rẹ̀. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti
kó ikọ̀ àwọn lọ́gàálọ́gàá ọlọ́pàá lọ sí ìpínlẹ̀ Èkìtì láti lọ tọpinpin iṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá níbi ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lópin ọ̀sẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan tí alukoro ètò ìròyìn nílé iṣẹ́ náà Ikechukwu fi síta fi hàn pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà ni wọn yóò wà yíká ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rìndínlógún nípínlẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú àfikún pé àjọ náà yóò ṣohun gbogbo níbàámu pẹ̀lú bí òfin ti ṣe là kalẹ̀. Ilé àwíyé Òkè-Bálẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun. Alórèwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí ẹgbẹ́ ìmọ̀ràn ta ni fún yín. Òfin ló ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba tiwantiwa, ìdájọ́ òdodo àti àlàáfíà tó ń ti ìdàgbàsókè, nítorí náà jẹ́ ẹni tó ń bọ̀wọ̀ fún òfin. Ilé ẹjọ́ gíga kan mọ̀lẹ́bí àti ọ̀rẹ́ àwọn tí àwọn ajínigbé jí gbé níbi ìkọlù ojú irin ti pàrọwà sí ìjọba àpapọ̀ láti fi kún ìsapá àti akitiyan wọn lórí àti rí sí ìdásílẹ̀ 50 àwọn tó ṣẹ́kù ní àkàtà àwọn ajínigbé tí wọ́n sì fẹ̀dùn ọkàn wọn hàn lórí pé àwọn kò mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó ṣẹ́kù lákàtà àwọn ajínigbé náà, tí wọ́n sì sọ pé 11 lára àwọn tí wọ́n dá sílẹ̀ ni wọ́n ṣì wà nílé ìwòsàn látàrí ipò tí ara wọn wà. Àwọn sọ́jà ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ikọ̀ aláàbò àwọn ará ìlú níròyìn fi yé ni pé wọ́n gbẹ̀mí àwọn onísùmọ̀mí bíi 57 nínú èyí tí a ti rí èèkàn ọmọ ikọ̀ Boko Haram kan, pẹ̀lú fífi páńpẹ́ òfin gbé àwọn 2 láàyè. Ìwádìí fi hàn pé àwọn sọ́jà náà ni wọ́n ní àtìlẹ́yìn àwọn ọmọ ogun kan tí wọ́n ya bo ibùdó táwọn onísùmọ̀mí ọ̀hún fi ṣe ibùba lábúlé Gadwa níjọba ìbílẹ̀ Bama lọ́jọ́ 12 oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Faransé tí wọ́n wà lẹ́nu ibodè tó wà láàrin Mali àti Niger ti fi páńpẹ́ òfin gbé èèkàn ọmọ ikọ̀ haise. Iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ Faransé ní olórí iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ Faransé ló sọ eléyìí di mímọ̀ pé ọwọ́ alẹ́ ni àwọn ọmọ ogun náà gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ náà fi síta, ìgbésẹ̀ àwọn ọmọ ogun ọ̀hún ló bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn, tó sì ní ìkópa àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú àti torí ilẹ̀ nínú, pẹ̀lú àlàyé pé ọ̀gọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àtàwọn nǹkan ìjà ni wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ogun ọ̀hún. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́ kókó inú ìròyìn yìí. Ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ti parí gbogbo ètò láti kápá agbára ààrẹ Muhammadu Buhari, èyí tó fi béèrè fún aṣojú níbi ìpàdé àpapọ̀ àti abẹ́lé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi ẹ̀sùn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ náà Nọ́rẹ́bù Rọ́wúfù Ọláníyàn, tí wọ́n sì sọ pé àwọn fún ní gbèdéke ọjọ́ 7 láti dáhùn sí ẹ̀sùn náà, èyí tó sọ pé kúkúnà lè ṣokùnfà yíyọ nípò rẹ̀. Àwọn sójà ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ikọ̀ aláàbò àwọn ará ìlú níròyìn fi yé ni pé wọ́n gbẹ̀mí àwọn onísùmọ̀mí bíi 57 nínú èyí tí a ti rí èèkàn ọmọ ikọ̀ Boko Haram kan, pẹ̀lú fífi páńpẹ́ òfin gbé àwọn 2 míì láàyè. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Faransé ti wà lẹ́nu ibodè tó wà láàrin Mali àti Niger ti fi páńpẹ́ òfin gbé èèkàn ọmọ ikọ̀ àìsè. Èyí ló pin ìròyìn ní KUTUAI Lateef Agbola lólóòtú, Abiola Adédòkun ló mú wá sétí gbọ̀yìn. Èrò ti wà tó ní èyí tí ọ̀kan lára àwọn àgùnbánirọ̀ tó ń sìnrú ìlú lẹ́ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí, Fẹ́mi Kúṣímọ̀kọ̀, bójú wo báwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí ti ní ìkópa wọn nípa oògùn olóró. Ẹ bá wa ká lọ. Tá a bá sọ wípé ohun kan ti di bárakú, ohun tá à ń sọ ni wípé kò ṣeéṣe fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti yàgò fún irú àṣà ìṣe tàbí ohun tá a lè pè ní kò ṣe mọ́ni. Tí oògùn bá ti di bárakú fún àwọn èèyàn tàbí àwọn ọ̀dọ́, èyí ló máa ń fa oríṣiríṣi àìsàn tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ìlera. Táwọn ọ̀dọ́ àtògówẹrẹ orílẹ̀-èdè yìí tó ń ṣàṣìlò oògùn sì máa ń lòdì ìlòkulò oògùn tó wọ́pọ̀ láàrin wọn mọ́ fíìmù àgbéléwò tí wọ́n ti wò látẹ̀yìnwá. Gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú àkọsílẹ̀ àjọ elétò ìlera lágbàáyé, ìlòkulò oògùn tàbí ohunkóni kéèyàn mọ̀ọ́mọ̀ lo àwọn oògùn alágbára ní ọ̀nà tí ò tọ́, lọ́nà tí ó lè pa ìlera ẹni bẹ́ẹ̀ lára. Àwọn ohun èlò bí ògógóró àti àwọn oògùn òyìnbó tíjọba ti fòfin dè tó máa ń márale tó lè ṣe àgọ́ ara lọ́ṣẹ́. Àjọ elétò ìlera ṣàlàkalẹ̀ pé àwọn èèyàn tó lé ní mílíọ̀nù
mẹ́tàdínlọ́gọ́rin ló ti sọ oògùn olóró di bárakú, èyí tó ń ṣokùnfà ikú àwọn èèyàn bíi mílíọ̀nù 2 ó dín díẹ̀ lọ́dọọdún lágbàáyé. Lọ́dún 2011 àjọ elétò ìlera lágbàáyé ṣàlàkalẹ̀ pé àwọn èèyàn tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà 210 ló ń lo ìlòkulò oògùn, tí ọ́fíìsì àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé náà sì fi léde pé ọ̀pọ̀ ìsọ̀rí àwọn tó ń lo oògùn olóró nílòkulò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni àwọn ọmọ àti ọ̀dọ́ tọ́jọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 10 sí ọdún 29. Lóṣù karùn-ún ọdún 2018 níjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fòfin de títà àti kíkó oògùn olóró codeine wọlé sórílẹ̀-èdè yìí. Èyí wáyé látàrí bíjọba orílẹ̀-èdè yìí ti ṣàkíyèsí nígbà náà ọ̀nà tí àwọn ọ̀dọ́ fi ń lo oògùn nílòkulò, èyí tó bani lọ́kàn jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí kò ní ìkóraẹni-níjàánu mọ́. Tá a bá bójú wò lọ́nà tó yẹ, dókítà onímọ̀ òyìnbó nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ irú oògùn téèyàn lè lò tàbí bí ó ti lò ó kí àgọ́ ara tó ti dẹnu kọlẹ̀ tàbí tí ò ṣe déédéé lè padà bọ̀ sípò. Ṣùgbọ́n tí àwọn ọ̀dọ́ lo irú oògùn bẹ́ẹ̀ fún ìfẹ́ tara wọn lọ́nà tí ò tọ́ láì gba àṣẹ òṣìṣẹ́ elétò ìlera, èyí tó máa ń lòdì sí ìdí pàtàkì tí wọ́n fi ṣe irú oògùn bẹ́ẹ̀ tó sì máa ń ṣọṣẹ́ sí àgọ́ ara ẹ̀dá. Èrò tiwa nígbàgbọ́ pé ẹni yòówù tí ìlòkulò oògùn bá ti di bárakú fún ni ò ní lè ṣe ohun tó nítumọ̀ láì lo oògùn amárale, tọ́pọ̀ wọn sì máa ń ṣàìsàn nígbà yòówù tí ò bá sí irú oògùn bẹ́ẹ̀ láràwọ́tó wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ kì í bẹ̀sù bẹ̀gbà gùnlé àwọn ìwà kò tọ́ bíi ìdígunjalè, iṣẹ́ aṣẹ́wó àtàwọn ìwà míì tó pọ̀ lọ jàrá tí ò bá sí owó lọ́wọ́ wọn láti ra irú oògùn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n nílò. Èrò tí wàá tún wòye pé tí ìlòkulò oògùn bá ti di bárakú fún ẹ̀dá, ara irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í lélẹ̀ mọ́, tí irú wọn kì í sì ní tìjú kankan mọ́, tí wọ́n sì tún lè máa jalè jàkálé bí orò tí ò sì sí ohun tí ó jọ wọ́n lójúmọ́, èyí tí ọ̀pọ̀ rẹ̀ tó máa ń yọrí sí àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́ tàbí alágànná tí ọ̀pọ̀ sì máa ń kúkú òjijì nígbẹ̀yìn. Gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń gbógun ti ìlòkulò oògùn NDLEA ti fi léde, bí ìsọ̀rí àwọn oògùn olóró yìí ti wà lárọ̀ọ́wọ́tó àwọn ọ̀dọ́ lówó pọ́kú ló ń fà á lọ́pọ̀ ìgbà tí ọ̀pọ̀ wọn fi máa ń ṣe àṣìlò wọn. Fàpẹẹrẹ, bóògùn olóró codeine àti igbó ti sábà máa ń wà lárọ̀ọ́wọ́tó ló ṣokùnfà bí ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ti ń jẹ lájẹyó bí ẹmọ́. Bákan náà ni ipa ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ pẹ̀lú ipa òbí àti alágbàtọ́ náà ò gbẹ́yìn nínú ọ̀nà tí ọ̀dọ́ fi ń sọ ìlòkulò oògùn di bárakú. Ọ̀pọ̀ àwọn òbí àti alágbàtọ́ ní kì í ṣe akitiyan àti mọ irú ọ̀rẹ́ tí ọmọ wọn ń bá rìn nílé ẹ̀kọ́, lẹ́nu ẹ̀kọ́ṣẹ́ tàbí láàrin àwùjọ, tí ọ̀pọ̀ òbí àti alágbàtọ́ sì máa ń fọwọ́ ara wọn fa ìfàkúfà látàrí bí àwọn pápá ti máa ń sọ ọ̀pọ̀ oògùn olóró di bárakú tí eku ẹmọ́ ò sì mu igbó tó òbí mi lójú ọmọ wọn, èyí tó sábà máa ń fa àìṣedéédé akẹ́kọ̀ọ́ tí ọ̀pọ̀ sì máa ń tìtorí ẹ̀ gùn lé ìwàkiwà, táwọn míín sì máa ń tìtorí ẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn àtàwọn ìwà kò tọ́ míì láwùjọ. Èrò tí wá ké sí àwọn òbí àtàlágbàtọ́ láti rí dájú pé wọ́n ń lo àkókò púpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn nílé, fífẹ́ hàn sí wọn kí wọ́n sì máa fìwà ọmọlúàbí kọ́ wọn. Bákan náà ló tún ṣe kókó ṣe pàtàkì kí àwọn òbí máa ṣàbẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ sí àwọn ọmọ wọn tó wà nílé ẹ̀kọ́, tí àwọn òbí àtàlágbàtọ́ sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin wọn àti olùkọ́ àwọn ọmọ wọn, èyí tí ó fún wọn ní àǹfààní àti mọ ìwà àti ìṣe ọmọ wọn nílé ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ lèrò tí wàá tún rọ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ láti má ti torí owó sọ ojúṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe fáwọn adarí ọjọ́ ọ̀la yìí nù, èyí tó lè sọ wọ́n di bámi nítorí àìtètè pẹ̀kàn ìrókò wọn tí ó fi máa gba oríṣiríṣi ẹ̀bọ̀ lọ́wọ́ wọn nígbẹ̀yìn. Lákòótán èrò tí wàá ké sí ìjọba lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka láti sojúṣe tiwọn nípa ìpèsè iṣẹ́ fáwọn ọ̀dọ́, nítorí ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè sún bẹ̀ níṣẹ́ tó sì tún rọ̀ wọ́n, pàápàá jùlọ àwọn adarí ilẹ̀ yìí láti jẹ́ àwòkọ́ṣe rere ní gbogbo ọ̀nà nínú ọ̀rọ̀, ìwà àti ìṣe wọn. Èrò tiwa tẹ́ gbọ́ tán èyí tí àgùnbánirọ̀ tó ń sìn rú ìlú lẹ́ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí. Fẹ́mi Kúṣímọ̀kọ́ ló bójú wo ìwà àwọn ọ̀dọ́ nípa ṣíṣàmúlò oògùn olóró. Adébáyọ̀ Oyèníyì ló tutù sí ká lédè Yorùbá láti mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìròyìn àtàwọn ètò tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí. Ẹ kàn sórí ìtàkùn www.osbc.ng.org. mú kí wàá pé àkójúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i.